Olá, rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. A gente vai mais uma live. A gente vai estar continuando aqui. A gente tá no dia 6 e vamos lá. Se você não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha a live. E tamo junto. Se viemos pra cá pra gente tá fazendo a fusão de deviante. Então é o que a gente tá fazendo aqui. Eu peguei. Aqui eu consegui um. Classificação 5 aí. Depois eu vou estar fazendo outro aí, ó. Peguei esses dois aqui. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Às vezes você pega dois ali. Dois classificação 5 aí dá errado na hora de pegar, enfim. Vai reduzindo aí. Vai reduzindo. A gente vai estar fazendo as missões hoje. Fazendo as missões secundárias. Tem algumas aqui. São do lugar mais baixo para o lugar mais alto. Deixa eu ver se eu peguei algum material dele. Tá. E segunda-feira, servidor novo com a Shell. Fate must have drawn us together. I have no need to. Our meeting here must be fate. Here in the north, I really admire their perseverance. How well people have used technology to survive this climate. But some other entities have drawn more of my attention. That's right.
I think the time has come to resume our cooperation. As a sign of my sincerity, I have an old friend for you. You should take him. I am sure he will prove useful. The Digby boy. That should be pretty helpful, actually. It'll be able to collect more resources for us, and faster too. Now, why don't we head back to our territory and put it in a securement unit? Próximo. Próximo. Tá marcado. Volte para o seu território. No nosso território, o que que tem lá? De bom. Acho que tem que falar no controle, né? Nilton Santos. Bom dia. Coloque-se uma... Ah, tá. Colocar o bicho aqui dentro da... Casula. Bom dia, Neto Santana, né? Não quer não? Babiloba? É o link dela? Dela quem? Primeira vez que eu vejo Play jogando no Caminho do Inverno. Seja bem-vindo aí pela primeira vez, né? No Caminho do Inverno. É a Cássia, que é a Babi. Baby, no caso. Esse nome é Baby. Bilode. Lá, de novo. Eu já fiz algumas lives aqui já. Só que bem pouca, né? É porque é um cenário velho meio chato. Aí eu criei essa conta pra deixar ela aqui, pra já não ter esse problema de tá começando do zero. Aí eu vim pra cá. Nos 6 dias hoje. Provavelmente hoje já é a última live nela aqui, né? Vai ficar aqui, eu vou fazer live, mas só vindo aqui mesmo. Não vai ser uma live direta. Só vindo aqui e fazendo alguma coisa. Parece que temos uns... I am glad you can appreciate it. I know I picked the right partner. Gosta de servidor porque é desafiador? See? We are already off to a good Escasso start. das coisas, né? No começo você pena pra caramba pra fazer uma... A mais escasso foi o que eles botaram agora. Ou era da mutação. Pra que você conseguir cristal lá, você tem que dar a vida.
Vou pegar de uma por uma. Ia pegar logo a outra aí, mas... Geralmente eu pego tudo de uma vez aí, vou fazendo depois. Eu gosto desse servidor desse desafio e o frio. Gosto do clima da neve. Aí, ó, nevando aí, ó. O cara já tá pra cá, mas tudo pelas portas muito rápido. Fala logo direto aqui, mano. Deixa esse negócio. With such a fire-steeped giant's pen, I ride on the dusky canopy of heaven. Abrir um servidor novo? Era da mutações. Servidor não, é cenário, né? Servidor abre quase 2 semanas abre um servidor novo. Cenário novo. Corrigindo, se eu falei servidor, eu falei errado. You could circle the globe and never find such unique beauty again. Not to mention the fascinating deviations hidden in the lava. Surely you are not scared by a bit of lava. This should be nothing compared to the dangers Tá you 9.4 have do faced. inverno? Eu tô no permanente aqui porque eu vim deixar a conta pra cá. Então, só servia permanente. Farm de deviante da região aqui. Exclusivo da região. That said, while this deviation is not aggressive per se, its presence does induce volcanic eruptions. I am not too concerned about the human toll, but I know you might care. I figured I should let you know. I know you'll be able to handle it regardless. Tem outra missão com ele, mas a gente vai fazer logo aquela ali. Acho que ali é quente, né? A Dedéu. O carro passa por aqui, esse pouco pneu. Ah, esse aqui é aquele que é chato de pegar, mas que fica lá no meio da lavra. Os bichos não se queimam, mano. Tão mortos, mas se queimam, mano. I should have known Lowe would undersell it. That's more than a bit of lava. And that thing's right in the middle. Just because you're a metahuman, don't think you can simply wade in. We'll need to figure out how to reach the deviation. This little guy doesn't seem too aggressive. Is he really capable of causing an eruption? I guess he is. Contain him now. Ai! Eu pensava que eu tava com a outra arma na mão. Cadê eu cair no buraco?
negócio de uma sede quando vem pra esse local. Se bebe água, você... I have an urgent request, my friend. A poor deviation that needs to be saved. And you are the only one who can save it. Hurt? No, this is worse than that. It is being imprisoned, tortured. Even from miles away, I can clearly hear its cries for help. Right. I have to say, this all makes me so worked up. The vultures have captured a deviation called the Invincible Sun and are holding it in Firethroat Fortress. Fools that they are. They actually worship it in some ridiculous ceremony, believing it will turn their desires into reality. They do not understand the true nature of deviations at all. It is A ridiculous. internet caiu aí? At the very least, this deviation should be in the hands of someone who understands it, like you. So, please, rescue it. Tá segura a mutação, tá nas minhas mãos, rapaz. Vamos fazer logo essa outra aqui. So this is the tar pudding deviation. A internet é assim mesmo, em todo lugar, bicho. E ela depende de outras coisas, né? Se cair a energia na área, já vai embora já. O pessoal não quer investir na sua empresa mais hoje em dia. Vive tudo de energia pública. Não tem mais motor. Yes, you should know by now a deviation's looks can be deceiving. Não falei nada não. Só se perguntou alguma coisa. Ah, I forgot to congratulate you. Another case closed by the deviation detective. Mais um caso de resolvido. Detetive das mutações. No, my friend. This is no gag. Não, meu amigo, isso não é uma piada. As for the tar pudding, well, it is dangerous. But it will bring you handsome rewards if it is properly secured. Treat it well, and you will be sure to benefit. E vamos que vamos, mais outra mutação. Pra colar agora, menino. Esse servidor abriu agora? Não, é um servidor permanente. Tá aberto há muito tempo já, hein? Já há muito tempo ele tá aberto. E no caso... acho que perguntou do novo servidor, né? Que no caso é o novo cenário, né? E não o servidor, né? Que o servidor abre toda semana tá abrindo um servidor. Praticamente. O novo cenário que era é mutações. É um cenário de deviante. Né? Onde você controla o deviante e você só é o controlador deles. Just in time. I have some fresh information for you. Seu personagem só é o dono dos deviantes. Você não tá dando... Presta. Recently, several young people got their tongues stuck to a pole in Fisker Harbor.
Do not worry. I have a sense for these things. I can tell there is a deviation involved here. Everything about that sounds rational, even commonplace, but it is being caused by something strange. Trust me, deviation detective. There is a case here worth uncovering. Não vai testar esse? É desafiante ele, né? Que você achar um cristal lá, você tem que dar a vida todo dia. Todo dia ir nas caixas pra pegar cristal. E os soldadinhos lá é mesmo que boss. Porque a tua arma só dá... O máximo que ela dá é 1000 de dano. Quase sniper ainda. Dano físico ainda, não tem dano... Dano de status lá, dano elementar, dano... As coisas não existem lá. Ricochete. Você só atira num soldado e vai pegar só naquele soldado. Tem dano em área não. Deixa eu trocar isso aí que ainda tá errado ainda. Uma das lives aí, o PC desligou que foi embora a energia. As coisas ficaram erradas. Em roda, veículo, roda, farol, veículo automático. Que é veículo automático? Tô em roda, farol, buzina, 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 buzina. Farol tá certo que é. Enviar para nuvem. A nuvem é mesmo que nada, que eu tinha salvado aquele lá, não salvou. Pra mim eu acho que tinha salvado. E a broca? E tem a broca? Ah, tá. Um café aí, mano. Boa broca. Essa coisa de broca é do interior, né? Só que tava fora de... Eu entendo coisa do interior, mas tava fora de conceito, né? Do nada aí a broca. Teve uma atualização, parece que hoje é uma mini atualização. O jogo tá meio pesado. Você tem que reiniciar. Cara, a mulher nem me deu molotov, não. Eu nem tenho.
E agora? Tem nenhum molotov aqui. Eu não deveria me dar um molotov pra fazer a missão? Vou dropar um desses bichos. Nem a palheta eu trouxe pra matar esses bichos. Que caça. Tem um molotov ter dado, né? Como o cara quebra esse negócio, mano? E aí, mano? Beleza? Traz um molotov, né? Pra quebrar isso aí. Ou não precisa quebrar? Pra chegar perto. Ah, só pra chegar perto. Cara, pra mim já tinha feito essa câmera já, mas tá de novo aí. Pode mostrar como mudar para outro mundo? Posso, mas não. É, tem que estar perto de uma torre, né? Deixa eu só terminar. Vai lá na torre, se estiver jogando, não vou dizer logo aqui. Mas eu vou lá. Se tiver numa. Chega numa torre dessa, e teleporte. Qualquer local aí, pode ser no acampamento mesmo. Pode ser aqui mesmo. Chega lá e se estiver jogando no PC, é só apertar no G. Isso é pra trocar de mundo, né? Se estiver falando pra trocar de cenário é outra coisa. I do. And trust me, birds have better eyesight than people. There's a freight elevator nearby, so let's get higher up. Às vezes a pessoa confunde, né? Cenário com o mundo. O mundo fica aqui em cima, aqui, ó. Quando eu tirar. Aqui, ó. Tô no mundo 2. É de mundo mesmo? E se tu não tiver jogar no celular, também vai aparecer lá a opção de trocar de mundo lá, né? Na torre. É na segunda opção. Mas tinha que trazer mesmo a caramba da Molotov. Eu não tenho nenhum.
Nenhuma. Essa tem alguma arma de fogo aqui. O jogo era pra deixar numa caixa por aqui assim pra molotov. Derrote o gelo. Bora. Em casa. Tem que ir em casa pegar uma molotov. Tem outro jeito. Conseguiu aí passar de mundo? Ah. Ah. Deixa eu ver. Tem nenhum molotov por aqui? Fazer um aqui. Já mostrar que a gente vai fazer um transporte aí. A gente vai ter que ir pra algum lugar ali perto de novo. E sair aqui de novo. Pô, tudo custa nesse jogo, menino. Até pra sair o molotov. Acho que 2 dá jeito lá, né? Sempre é bom levar mais. Acho que 2 dá jeito. Na verdade, um dá jeito, né? Mas se eu errar o local lá... Tá ruim. Acho que eu vim pro lugar errado, né? Agora tinha uma torre de teleporte bem pertinho lá. Por aqui assim, agora tá longe. Mais perto que tem é esse mesmo. Ah, tá. Ah, chegar aqui na torre, ó. Aí, ó. A segunda opção. Mudar de para outro mundo. Aí você jogar no PC, apertar no G. E aqui no caso tem 2 mundos. Esse servidor. Tu bota no mundo que tu quer ir. E é só ir. Lá na parte de cima para transportar. Ficou procurando só na chave? Escureceu do nada aqui, menino.
Essa configuração tá ruim pra dirigir veículo. A câmera tá muito pra trás. Tem que ficar mais ou menos aqui assim, ó. Aí, ficar assim a câmera, mais ou menos. Porque assim ela não fica todo tempo, né? Só quando puxa mais ela, no padrão ela vem pra cá pra trás. Rapaz, aí você fez uma pergunta boa. Felizmente eu não vou poder te responder. É que, aí a pessoa tem que ter jogado com o celular, né? É testado pra afirmar que naquele celular roda bem, né? O Gil joga no celular, diz que roda bem no celular dele. Eu nem me lembro qual é o celular dele. Cabine não reclamou em travamento não, né? Panela. They have given us an icy reception, but we got the deviation in the end. Panela d'água. Up until low. Mas pra te ver qual é o celular que roda bem, né? Mais ou menos assim. Não vai dar 100% de certeza, né? É só tu, quando tu baixar o jogo no seu celular, vai aparecer uma na tela inicial lá. Vai aparecer a especificação aqui do processador que tá recomendando, né? Usar. Na lateral aqui. Na lateral, né? Tela inicial, não é aqui não, né? Aí comprou um celular baseado naquilo, né? Sendo melhor do que aquilo lá. I have another It used to live. Hardly. The hydronaut fish has no aggressive intentions. You could say it has no intentions at all. Of course, even with its superior intelligence, the fish is still only 3 years old in human years. That must give it a unique perspective. I have my own methods. As for what will happen to it, I will leave that in the hands of the deviation detective. Have a hot cup of tea, my friend.
Que xícara de chá, meu. Vem aqui pra tomar chá, não. I know this deviation made you suffer, but guess what it can do for you now? Make endless ice cubes. The ice pod is like an ice machine that needs no electricity. I'd say that's quite a find. Eu acho que tem que você pegar a fórmula, né, do coisa, né, quando você jogar pela primeira vez do chá de todas as estações, né? Chá não, é comida pra todas as estações. Comida? Esqueci o nome. Uma dessas coisas, é pra todas as estações. Essa missão aí. Isso aqui eu não vou pegar que eu já tenho, né? Peguei com as outras contas. Eu acho que nem. Acho que não. Também porque aquela comida, parece, se eu não me engano, ela é da hermética mesmo. Sei lá, ele falou um negócio de frio aí, né? Com um chá desse. No frio você fica. Firethroat Fortress. There are probably more vultures here than É anywhere coisa else. We mudar. can't afford to jump into a snake pit like this completely unprepared. Why don't we see if we can find someone useful and squeeze some info out of them? Oh, come on, buddy, let's dance! Come on, guys. We've got stuff to do. Oh my god. Gotta reload. If you wanna run, now's your chance. É. A caixa tá brilhosa, mas não tem nada mais. Cabeça. This goddamn gun is busted. Vamos pra cima. Hey, don't hurt me! I didn't do anything! Me machuca, não fiz nada. Eu não vou se você não disser. Se você disser o que eu preciso. Sure, sure! I swear, I'll tell you everything I can. Então passa tudo aí, mano. But I'm just a fresh recruit. They didn't even give me a gun yet. I don't know much. Não importa, se é recruta novato ou não, tem que passar tudo. The Invincible Sun? I'm sorry. I don't know what that is. Really. Please don't kill me. I don't know. This is literally my first day. They just stuck me here and told me to wait. I don't even know where the bathroom is. Wait! They did tell me that all newcomers must undergo a manifestation where we tell our desires to someone named Grace. Is that the ceremony? I heard you're punished if she doesn't like your answers, so I asked what would please her.
They told me Lady Grace is an admirer of strength and power, and she looks down on the timid. So when she asks you what skills you wish to gain, she wants to hear something tough and fierce. I swear that's all I know. Can I go now? I just joined the Vultures so I wouldn't starve. I already decided it was a bad idea. I promise. O cara vem se meter em bronca aí, mano. Olha, é o seguinte, se eu não me engano, essa missão aqui é a missão que você tem que se disfarçar, né? Aí você pode arrochar a bala também, se não quiser se disfarçar. É o que eu vou fazer. Me disfarçar. Damn it. This is my first chance to sleep in 3 days. Dormir em 3 dias. Vai dormir bastante, se não me contar o que tu tá fazendo aí. Why'd you wake me up? Better have a good reason. Or else what? You'll beat me? Or shoot me? You can't threaten someone who's already in hell. Not enough rest, not enough food. My commander's always on my ass. You'd just be putting me out of my misery. Actually, I should thank you. Since your presence caused such a fuss, I was able to sneak away and get some shut-eye. Tá. Eu nem sei mais quantos gigas tem no PC. Por aí. Uns 80 por aí. Mas no celular é a mesma coisa. What do you want to know? Só que é reduzido, né, só. Mas é o mesmo conteúdo. Of course. It's on top of the mountain next to here. Just go through the shed to reach it. Esse cara me atirando aí, mano, Woman é Grace foda. is obsessed with it. She says the deviation can turn any desire into reality. Remember, if she asks you what position you want, just tell her, I only want to follow Igna. She's obsessed with him, even more than the deviation. Yeah, sure. Now let me sleep already. Go teach Grace and the other commanders to treat their people better. Quer dormir? Caramba. Eu tava com a arma errada na mão ainda. Tá, filha da mãe. Ó. Melhor pausar esses bichos quando fazer share numa tela. Acorda aí, bicho. Acorda, safado. Onde achar cogumelo, Gil? Lá no parquinho, Gil. Cara, eu já fui até contigo pegar lá cogumelo, Gil. Aqui, ó. No parquinho. No parquinho 2. Parquinho 1, parquinho 2. Tu vai entrar, tu vai lá onde pega a caixa mística. Naquela entrada lá, que tu vai ter que pegar um carrinho lá na montanha lá, um carrinho exato, que é difícil. Até eu mesmo não me atrapalho de pegar esse carrinho. Mas é um carrinho que sobe mais alto lá, que vai cair bem aqui assim, ó. E vai passar lá na frente lá e você vai descer. É a única forma que tem de ir pra lá, que é um lugar alto e só é o carrinho que passa lá. Aí vai ter um boss lá, aí tu vai entrar dentro. E lá vai ter cogumelo lá. Que eu me lembro é o único lugar que tem cogumelo.
no cenário. É lá. Tem uns quartinhos lá, no lado do outro. Tu vai lá e pega. Tem mais portas lá. Leva uma palheta pra te abrir as portas lá. Tal e tal. E vai estar lá. Hey, come on out, sucker! Enxerga não é nada ali, o bicho tá me enxergando. Oh. Cara, que bicho taca. Não. Come on out, sucker! Ó. O bicho taca dando que só. Hey, come on now. No need for that. Maybe I can help you out. Oh, you're talking. It's being helped. You probably don't. And if, in other words. Certo. Tá. Eu vou falar que eu vou jogar direto na lava. Eu vou dar dinheiro pra esse safado nada. Hey, calm down. I was only trying to make a buck. Just don't hurt me and I'll tell you Tá what I tentando know. ganhar um trocado, mas rapaz. É bandido pra mim, rapaz. Bandido não dá trocado não, dá porrada. Lady Grace had only one tough question. What kind of world do you desire? Nobody could give her a satisfactory answer. But I just happened to find her private diary and saw she longs for an isolated paradise, safe from anything outside. No one else knows this. Okay, I told you what I know. Are you happy now? Tá feliz agora? Agora eu tô feliz, né? Manifestation. Foi nem difícil. Foi nem difícil, né? Tira dinheiro, safado. 200 elo. E é 200 elo de energia. Joga logo dentro da lavra, logo ali. É bom se o jogo dessa opção, né? De menos fazer, pegar ele pelo colarinho e joga. Fazer uma assinação. Tá top. Pega tudo que tu tem. Bicho é cagão ali que regou logo. Eu acho que é a opção de dar dinheiro lá e você recebe, ele te dá uma...
Acho que ele te dá um disfarce, né? Eu acho. Ou vai dar aqui agora, eu não sei. Porque eu me lembro que eu fiz isso aqui com um disfarce, né? Veste a roupa e vai entrar lá no meio desse cara. Get out, you worthless fool! Your desires are unworthy of this place. Loser! Idiot! Get out of here! Perdeu, idiota. Cai fora daqui. Well, there's no shortage of vultures inside. Rushing in wouldn't be the smartest move. I've got an idea. Why don't you disguise yourself as a vulture and join the ceremony? You could walk right in. With your skills, you might even be able to get the deviation without firing your gun. Com sua habilidade, talvez você consiga pegar a mutação sem disparar sua arma. Ok, eu vou meter falando desses caras aí. Tá tudo pro... tirar tudo deitado. Ó, aqui que a gente pega a armadura. Eu vou botar isso tudo no... Vou botar aqui uma vidinha. Idiot! Your last answer was far from sufficient, but I'll give you one more chance. Te dar uma chance. Tell me, what kind of world do you desire? Me diga que tipo de mundo você deseja. Oh, that's too easy. It's one where I always have a full belly and win every fight. You really are dumb. Our one true leader is ill-served by someone with such simple desires. Now go! Get out of my sight! Next! Let's see if anyone here is truly worthy. Tá, vamos lá, agora é a nossa vez. Eu vou responder tudo errado, que eu vou... Vou pegar logo a mutação aqui, ó. Declare seu desejo. So, another newcomer. Então, outro But I novato. can tell Você you've já already foi been tempered by battle. endurecido pela batalha? Come, I will let you state your desires before the invincible sun. Eu vou deixar você se Our expressar. exalted Desejo leader Igna shall view perante o your sol. true heart. Invencível. Através de qual? Nosso exato líder. Irá seu verdadeiro coração. My first question is, as a vulture, what skills do you hope to gain? Quais habilidades você espera adquirir? Eu quero poder conquistar tudo. Quero sabedoria, influência e os corações das pessoas. A resposta certa para eles é essa aqui, né? Vamos lá. As duas são ruins pra caramba. Such arrogance. Igna already possesses enough wisdom for us all. I'll give you another chance, but think before you speak. Ah, não era de cima mesmo, né? Mas pense bem. My second question is, what position do you aspire to? É, a resposta certa é de baixo, né? Eu vou olhando de cima. Conceited fool! Igna will never be overtaken by the likes of you. Eu lá quero saber de responder certo, né? Leave here now! I will spare your life, but you can no longer take part in the manifestation. Damn. How did we forget such key information? If we need to, we'll do it the hard way. We can still get the deviation if we beat all these vultures. Dá pra gente fazer a missão na paz aqui, né?
Tava, né? Toda vez eu fiz na... Quero responder certo, né? Vai, então, na tua cara, ó. É muito estranho jogar com um personagem masculino. Só que só pela essa capa toda é um masculino. Que tá dando essa capa aqui. Ixi, eu morri de quê mesmo? Era, filho. Let's get the deviation and get out of here. Ixi, é pesado. E arrochamos todo mundo. Conversa não. Pelo jeito ali você respondendo as perguntas certas, ele vai te dar a mutação, aí lá você pega e vai embora. E bom, se você tiver no level baixo, é bom que você responda as perguntas certas lá. Puxa o saco do deus dele lá, né? Diz que vai servir a ele com todo honra e tal e tal. E aí você consegue pegar a mutação, porque eles são fortes, aquele bicho ali. I knew that no amount of danger could stop you. You truly are a savior. É a primeira vez eu sofri lá naquele bicho. Ah, I see the vultures have shown you the perils of idol worship. And you are right. We do not need that kind of thinking. What we need is greater understanding, more knowledge. That would be my own desire, anyway. I see the invincible sun is in good shape. Those vultures didn't damage it too badly, and thanks to your brave rescue, it quite likes you. Treat it well, and I'm sure it will aid you in battle. Tá, tem mais alguma coisa pra gente pegar pra ele? Para pular. Agora é pra gente pegar o carinha lá da... o astronauta. Pra quem não sabe, esses deviantes são os deviantes que são exclusivos daqui, né? E vai ter lá só na mutação, no cenário da mutação lá, porque pega parte daqui e pega parte do outro, né? What luck? Are you low servant? Aí você consegue pegar isso com level maior no selo aí, no
Aqui são tudo level 1, se eu não me engano. That's what Lo said. He told me you were his loyal servant and had long stood by his side. Still, there were some holes in his story, so I had my doubts. É só tipo, é um tutorial pra como você pegar a mutação. Yes, we write to one another on occasion. It seems he didn't tell you much about me, including my request. Please put me in a hibernation pod. Yes, don't be alarmed. It would be a relief for me. As you can see, I'm far smarter than the rest of my kind. That's made me an outcast, forced to wander in search of a Deixa a more agulha. suitable environment. I collected materials discarded by humans and built myself this suit. I've even learned your language to communicate with your kind. Speaking of which, why do you humans throw so much trash into the ocean? Regardless, I thought if I ventured onto land, I'd find a place for myself. But it turns out humans are quite xenophobic. Goldfish have a short lifespan, so hibernation is my best bet. I hope when I wake up again, there will be more fish like me in the world. And then, I'll no longer be alone. Acho que a gente ia ter que I perguntar can't say tudo. I've ever heard of such a thing. If you have the time, maybe you could tell me about it. Then, how do you survive as the only one of your kind here? I'm sorry. I've been away from other living things for a long while. I need some time first. Tá, tem que pescar. Tá. Não vem dizer que eu não tô com um caniço de pescar aqui. Ah, tá. Ele me deu outro aqui, né? Eu quero o meu caniço. Aqui não tem nem isca, mas eu não vou ter isso aqui não. Ah, tem 3, me deu 3. Vou botar no aquário, né? Peguei até um aquário já. Tem um monte de peixe lá no aquário já. Tirar um, botar outro, que já tem aquário demais lá já. Tem alguma vaga desse ali de baixo aqui. Deixa eu ter que fazer um aquário mesmo. Acho que ele me deu um aqui, né, pra me pôr.
Vou botar isso aqui, que isso aqui não dá pra destruir. Mais pesado. Isso aqui 130. Tamanho dele 136. 117. Esse aqui é mais. Esse aqui é maior. Truth be told, it's been a long time since I've felt this natural connection. Even if we can't communicate, there's still a primordial link within our species. Thank you. I'm ready to join you now. Vai pra casa, menino. Trabalhar. Tá, vamos pegar a próxima missão. Agora é a missão secundária. Mutação. Peixe de aeronauta. Tem que entregar, né? The deviation detective does it again. Honestly, all kinds of rumors circulate among deviations. For another deviation, maybe you are considered my master. Anyway, the hydronaut fish told me what happened. I have to say, you always find a good solution. Just so. I could not agree more. Now take the hydronaut fish home where he belongs. Another job well done. You have made me eager for the next episode of Deviation Detective. Tá. Tem que levar o bicho pra casa. E a gente tem que falar com o outro lá no outro acampamento. Vamos lá pra casa agora. Que mata esse negócio, a gente ficar pra lá e pra cá, sendo que a gente tem que falar com o mesmo cara, ele só vem pra cá. Porque ele não faz a emissão dessa área aqui e depois vai lá pro outro, né? O cara vem pra cá, vem pra lá, vai pra cá, vem pra lá. E o bicho é rápido, chega e já tá sentado já. My friend, it is so good to see you again. We have new adventures to undertake and strange new deviations to contain. Indeed I have. It is a unique marvel, this one.
Interested? There's a food factory near here. The temperature has dropped sharply there, far more than what has already plagued this area. That was my first clue that we were dealing with a unique deviation. Then I learned that they sent people to the factory, and they never reported back. Needless to say, that aroused my curiosity even more. Go speak with a man named Redley. He's Camp Igloo's head of security. He can fill you in on the details. As for the deviation that is causing this situation, you know what to do. Hello, Mayfly. What can I do for you? I'm Igloo's head of security. There's not much that goes on in this camp that I don't know about. Maisley filled me in on your arrival. Where did you hear? Never mind. Doesn't matter. The foreman there reported that the temperature was dropping fast at their location, though there was no clue as to why. Then we lost all contact with the site. I sent a small security team to check it out, but they haven't reported in. That was some time ago. Due to the constant threat from the vultures, I haven't been able to send anyone else. You want to make yourself useful by going and checking on the site for me? Good. I was hoping you would say that. I'll provide you the location. Once you get there, try and locate my team, and if possible, see if you can get the factory back up and running. Food here is running dangerously low, and our people are growing desperate. I'll be here waiting for your report once you're finished. Good luck. Vamos lá. Mutação. It's getting noticeably colder the closer we get to this place. Once again, Lowe seems to be onto something. You see that? I think that might be our deviation. We should go inside and take a look around.
O cara tem que vir com a proteção aqui de frio, né? Se não dá ruim. Falar com esse cara ou tem que Look at jogar those blocks of ice. I guess we know why no one reported in. The people trapped in the ice. They're unconscious but still alive. This must be the work of that deviation. There must be a generator in here that runs the machinery. If we can thaw it out, maybe we can get it running again. We'll need to find something to melt these ice blocks. Fire, heat, a smoldering glare, whatever you can think of. It's so cold in here. Do you have food? I'm hungry. Looks like the generator requires some kind of key card to start up. If we can thaw those blocks of ice and free the employees, maybe one of them will have the card we need. Mom? Dad? I'm coming with food. Hang in there. Great, we found a card. Now let's head to the generator and see if it works. Seems the teleportation gate still isn't active. We better get a closer look. Lá pra fora. Dentro não. Ou não? Ah, o bicho tá já me enganando ali, ó. Acho que é lá pra fora. That deviation, whatever it is generating blocks of ice that are obstructing the teleportation gate. We need to thaw those blocks of ice Espírito da and neve. contain this deviation. It feels so... Sai daqui antes que fecha a porta de gelo, a gente tá sem coisa. It's finally melted. Has spring actually arrived? Mom, Dad, I can go home now. I guess we should head back to Igloo and let Lo know the factory is safe now. O espírito da neve é uma criança, né? Sabia dessa não. Seems the workers have recovered and left already. Redley must be glad to see them again. That deviation didn't mean any harm. It was just scared and hungry. It's safe now, thankfully. Same with those factory workers and Redley's team. Even the machinery still seems fine.
Do I spy a hint of smile on your face? That must mean another job well done. Yes, I can feel the chill coming from your cradle. Although compared to what this deviation did before, it's nothing so serious. I've often wondered, are deviations like this one properly conscious? Their consciousness seems fragmented and strange, but really, couldn't you say the same for humans? And they're no less emotional. It's an interesting thought, one that deserves more study. Just as you deserve your reward. I can rest easy knowing the deviation is in your hands. Se tornaria mais interessante se quando a gente capturasse a mutação, a área onde a gente capturou ela se tornasse uma vila, né? Aí teria mais sentido, né? A gente tá causando perturbação lá, mas a gente pega e só fica zumbinho lá. Não faz muito sentido, né? Tá causando perturbação pra quem? O zumbi? By the way, our friend Redley already knows the workers are safe and the factory is usable again. Era pra fazer mais um sentidinho aí, quando a gente capturar e aparecer um pessoal pra povoar lá, morar, né? Eliminar o zumbi de lá da área. A gente tem uma próxima perturbação. The factory workers and my team made it back safely. Thank you for that. Vai ter que a equipe dele voltará em segurança. A fábrica, mas lá nunca vai ter ninguém lá. They mentioned the generator was back in operation as well. That's great news. Estará operando novamente. Means we'll be able to start production again. You really came through for us. Produzir novamente você. Did you find out what caused the Só problem? faltou essa parte de... A história é bonita, mas faltou essa parte de eles concluir, né? De realmente morar a gente lá, né? Mas isso aí nunca acontece. Incredible. That explains a lot. You ever need anything, Mayfly? Don't hesitate to come see me. I owe you one. Ah, deixa eu voltar novamente ali. You have been busy, Mayfly. But if you have some spare time, I have another case concerning a deviation you might be interested in. Strange happenings at the old Wishland amusement park. Very strange indeed. Oh, I would not want to ruin the surprise, now would I? Suffice to say, the park is more alive now than it was when it was still open. Why don't you go see a man named Yuka? He's a local. Works for the column as a scrounger sometimes. He has been asking around for someone to help him, but there have been no takers so far. I immediately thought of you and the opportunity this might present. I think it should definitely be worth your time. Tá. Agora... Eu entendi, a gente vai atrás agora do... Aquele bichinho lá da... Lá no parque, lá. Aquele bichinho lá da palheta. The Mayfly. Did that guy send you
the researcher? He seemed quite interested in what I had to say, and asked a lot of questions. Said he knew someone who might be able to help me out. It's a long story, but I'll try and make it short. I recently led a group of column members into the old Wishland amusement park, in search of whatever supplies we could scrounge. You know the park's mascot, Mr. Wish? Well, I found a cute doll of him there, and took it home to give to my daughter. When I woke up the next day, however, the doll had turned into a poster for the park. That's only the beginning of the story. Ever since then, the voice of Mr. Wish emanates from the poster, inviting us to spend a fun-filled day at the park. It won't stop. Every day. Over and over again. I tried throwing the poster away, but it always reappears in the house. The voice is getting more and more insistent. I'm worried for my family. I'm at my wit's end. Although that researcher said it might be caused by a deviation in the park. Maybe handling that would solve the problem? I do it myself, but honestly, I'm afraid to go back there. Of course, I'm willing to reward you for your efforts. Oh, thank you. Thank you. I just want this whole thing to end. Thank you, thank you. Vamos lá. Lá no parque agora. Parque de diversão. Vamos, a gente ir por aqui, tem como ir por aqui. Acho que por aqui é melhor, mais plano. Fino. Gentlemen, to the one and only Wishland, where dreams come true. At Wishland, we endeavor to create a fun and wholesome atmosphere. So remember to follow the park's rules and enjoy yourselves. Welcome, visitor, to Mr. Wish's Wishland Amusement Park. I hope you are ready to enjoy yourself. Partiu. Como desejar. As everyone knows, anything is possible in Wishland. As I tell all our guests, you're free to explore the park's many exhibits and attractions however you want. There is simply so much to see and experience. In fact, it's so great you may never leave. Ah, yes, you've noticed. Just think of them as guests in the park, like yourself.
At Mr. Wish's Wishland, everyone is welcome. And once you've experienced everything the park has to offer, you may even get to meet Mr. Wish himself. Not too many people get that opportunity or the reward that goes along with it. Here's hoping you're one of the lucky ones. Now, go enjoy yourself and throw caution to the wind. For A oferta é grande, né, mano? dreams come true. Mas a realidade é outra. This amusement park and that doll are both seriously creeping me out. Honestly, I don't know if I trust Mil any maravilha a people oferta do in cara. this. Follow the park's rules. That could be a trap, but if we don't follow them, there might be worse consequences. There was a sign nearby for the park, a guide. Might be worth checking out before we go exploring. Looks like someone deliberately damaged the sign. I don't know why though. Whoever they were, I guess they didn't like the rules. We should probably head to the gift shop and see if we can find anything useful there. Maybe they'll have something that lists those rules for us. Hello, welcome to the Mr. Wish gift shop. We have everything you'll need to enjoy your adventures here at the park. Need sunscreen, soft drinks, or Mr. Wish sunglasses? We have them all. Or maybe you'd like a special souvenir to remember your unforgettable day. We have ball caps, t-shirts, keychains, and my personal favorite, custom-made Mr. Wish dolls for the young ones. Take a look, and remember, this is the place where dreams come true. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a big fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty. É tirando aqui. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Nossa, meio sinistro. Tá de loot ali. Vou farmar a peça padrão aqui, ó. Tem outro lugar. Vou reciclar, vai sair mais algumas. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Nesse canto dali do mapa. Nice work. That sent them packing. Canto lindo falando. Isso aqui caiu, quebrou as pernas. Cala logo a boca, logo.
Peça padrão aqui. Buga não, jogo. I don't know what's going on, but a note just appeared on the counter. This park is even spookier than I imagined. She mentioned a carousel, right? Let's go find it and see what we can discover. Maybe we'll find this Luna. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome to the world-famous Mr. Wish Carousel! One of our most popular attractions. Step right up and prepare to hop aboard. I promise it's worth the wait, no matter how long the line. Leia com atenção. Tá. Aqui a gente tem que descobrir a criança certa, né? Encontre a criança vestido com vestido, uma roupa única. Não tem que ser uma repetida não, né? Tá esse bicho aqui pra parar de tampar esse monte aqui. Essa aqui tá de calção, camisa amarela. Acho que é bem essa aí. Não, mas esse aqui tá... é aquele lá mesmo. A única que tá diferente. Esse aqui, ó. Everyone disappeared. Now I don't have to wait in line. E o moleque correu, né, infeliz. O pé tinha engatado ali.
Mr. Wish presents animals from around the world. Come one, come all, children of all ages, experience the wonder of the animal kingdom. Interact with and feed these animals, all in the safety of the Mr. Wish World Zoo. Ah, tem um bicho, pega o couro. Dragão dourado aqui. Enquanto... Tá, a gente tem que encontrar o cara certo, né? Esse aqui tá com jeito de macaco, né? Vai ele. Não pode nem tá falando essas palavras. Mas é a missão do jogo. É aquilo lá mesmo. This isn't... No, this isn't me. Or should I say, I used to be. They trapped me in here. Help! Where am I? Let me out! No. This isn't my food. This is the wrong food. Wait, who are you? É palhaçada, mano. Eu fui no cara certo? Oh, I was so hungry. Thank you. What the hell is happening here? Where am I? How did you get out? Help me, please. My stomach itches. Now my back does too. It's so Ah, porque era pra eu encontrar o outro, né?
Primeiro é o carinha lá, depois encontrar o outro carinha, que é o leão. Pode ajudar esse leão. Esse aqui que é o ajudante. Oh, that was great. I was starving. Thank you. I needed that. Have you seen my family? I'm a vegan, but damn, I want to chow down on some steak. Wait, something seems wrong. O bicho acha um jeito de acertar a gente. Olha o Gil tá. Welcome to Mr. Wish's Dinosaur Museum. Take a look around and see the many wonders of the Mesozoic era. But remember to be safe and not to forget, there is no Ferris wheel on the top floor of the castle. Mr. Wish is happy you are here. Enjoy yourselves, but mind the rules. And as Mr. Wish always says, please play safe. We encourage everyone to be here forever, and to forever be happy. Leia com atenção. Vou fazendo barulho. This is one of my favorite parts of the park. As you will see, in addition to the dinosaur skeletons, this museum also has an incredibly special exhibit we like to call Humanus in Situ, or Humans in Place. Exciting, isn't it? Oh, hi there. What are you doing here? Did someone escape their exhibit? Where you belong, okay? Oh, hi there. What are you doing here? Did someone escape their exhibit? Now, just stay right here and I'll get someone to come and take you back where you belong, okay? This is one of my favorite parts of the park. As you will see, in addition to the dinosaur skeletons, this museum also has an incredible humans in place. Exciting, isn't it? Caramba, é Oh, isso? hi there. What are you doing here? Encontre o verdadeiro museu. Now, just stay right here and I'll get someone to come and take you back where you belong, okay? Oh, hi there. What are you doing here? Did someone escape their exhibit? Now, just stay right here and I'll get someone to come and take you back where you belong, okay? This is one of my favorite parts of the park. As you will see, in addition to the dinosaur skeletons, this museum also has an incredibly special exhibit we like to call Humanus in Situ, or Humans in Place. Exciting, isn't it? Check that out. There's some writing on the painting.
Welcome! You have explored the entire park and have earned yourself a wish from me, Mr. Wish himself. Congratulations! Yes, dear Luna. I'm happy to explain the situation. We won't consider this your wish, merely perhaps she has misled you in some way. She can be mischievous, our Luna. Luna is a staff member here, has been for a very long time. But she wants to leave the park, and that simply isn't possible. You can't leave in the middle of your shift, now can you? Not unless it's an emergency. And there are never any emergencies at Mr. Wish's Wishland, I can assure you. No one wants to quit Mr. Wish's Wishland. No, Luna is just having a bad day. In fact, she's been acting out of late and scribbling all over the park. Naughty behavior, but it's just a phase, I'm sure. Normally I'd have a chat with her, but she's making herself scarce at the moment. Now, back to you. What is it you want to wish for? Tell me, and I shall grant it, for this is where wishes come true. Oh. Deixa eu colocar dentro da minha incubadora. Ah. Você assustou agora? Is an interesting wish indeed. É um desejo interessante. But I'm afraid I cannot leave. What would a Mr. Wish's Wishland be without a Mr. Wish? You see the problem. This is quite the quandary, isn't it? I am Mr. Wish, and I have granted you one wish, that's true, and I can't refuse that wish, so I suppose... Yes, I'm afraid I must grant your wish. But I must say, it is a sad day for the park, and for its many guests. A sad day, indeed. Bom, esse é teu último desejo, hein? Que tu vai conceder. Bora pra incubadora. Ei, Gil, é pra ti, é lá no outro parquinho, hein? Não é nesse aqui, não.
I suppose congratulations are in order, Mayfly. You did extremely well in outsmarting that most clever of deviations, Monsieur Wish. It worked out better than you realize, I think. I had the opportunity to speak with a woman who very recently escaped from the park. She was a guide there. That was her name, yes. It seems that after Starfall, Mr. Wish turned into a deviation, then propagated even more deviations, and took over the entire park. He trapped the employees there and tried his best to prevent anyone who wandered into the park from leaving. And for new exhibits, from what I hear. But Luna was set free, thanks to you. She is determined to return to the park in order to find and help free her colleagues, those who still remain alive, that is. Those rules were the work of Luna and her friends. They realized that as employees, they weren't allowed to make wishes. Only guests could do that, and only by asking Mr. Wish directly. So they wrote out the rules to help guide those who entered the park, hoping that one day, someone like you might set them free. Luna asked me to give you a reward for your bravery and fortitude on her behalf. I promised her I would. Ih, tem mais deviante, menino. Eu vou lá na minha casa primeiro. Que eu tô com a mochila quase cheia. Tem que botar esse deviante ali, mas eu está com o negócio desgastado aqui. É o único que eu peguei. Tem que pôr ele ali. Para ver o level do deviante, level 1, level 1, level 1. Esse aqui não é de lá, não. Level 1. Esse aqui esse deviante ele é exclusivo lá do cenário Manibus. Só que ele vem aleatório ali algumas coisas. Vou botar ele aqui porque eu quero fazer um peso pena. É 20 ácidos, cada 40, 20 ácidos. E 5, né?
Sofá. Sofá. That traitor? I know him. Actually, I issued the order for his capture, and Roland approved it. We had a trial 2 months ago. Wait, did you... You killed him, didn't you? What? That's unexpected. What was the charge? Was it connected to March 11th when he killed Alvis Watt? I see. So even a piece of scum like that still has some shame. After killing his closest friend, the guilt must have been too much. He was seeking absolution. But I can't forgive him. The investigation showed that Derek got played by Rosetta propaganda, turned his back on us, and tried to recruit his deputy, Alvis Watt. When Alvis said no, Derek murdered him in cold blood. He even managed to get a promotion from Rosetta, using his betrayal as a stepping stone. If it weren't for the vultures, we would have taken care of him way earlier. You did us a favor. Here's a little something for you. You earned it. Things like this don't happen often, but when they do, we have a special fund to help reward our friends. Que é gratuito. Ei. We meet again. Wendy told me all about your exploits in Black Plains. Yeah, like beating the vultures, kicking Rosetta's butt, and taking on monoliths all by yourself. The stories about you just kept getting wilder. Speaking of which, I need your help with something. I can't think of anyone else but you. The good news is, we discovered a deviation at Camp Igloo and managed to stop it before it could spread. These bright lights you see are the result. The bad news is, I've been affected by it. It all started with insomnia. I didn't think much of it until the third day when I started hearing whispers. It's hard to explain, like an ancient language that only I could understand. It was constantly telling me things, from prehistoric civilizations to scientific theories. God, it was like being back in school, but 1,000 times more intense. But that wasn't all. It also told me about itself.
The voice said it was the secret servitor, the attendant of an ancient master. It said it was bound to an unknown realm, with the sacred duty to spread the glory of its master through darkness, until all humanity knelt before it. After saying that, it would just go on about some complex theories. Now, all that stuff was beyond me. I figure it's better left to Veronica. She's the brains of the column. Time for my favorite question. Good news or bad news? Bad news is, I dozed off during all the theory talk, so I've got nothing. Não sabe de nada. Good news is, I'm sleeping better now. E a boa notícia é que ela tá dormindo agora. Not a bad result, right? The only downside is, every time I see Veronica now, she's on my case about it. Única desvantagem, vejo que a Verônica agora. She just goes on and on. The more you pursue knowledge, the easier it is to be influenced by the whispers. Only you can extract the theory. Blah, blah, blah. Enough about Veronica. I've looked into the glacial monolith, and my affliction is connected to what's inside. Right now, my team needs to focus on dealing with the vultures. We can't afford to take on an enemy like Rosetta directly. But we also can't risk this spreading again. As far as we know, I'm the only one who's been affected. Someone needs to stop this before that changes. So let's work together. I need you to infiltrate the Taiga Labs and investigate the monolith. I'll double check if anyone else has been affected. Great. But I have to say, it won't be easy. If you want out at any point, I completely understand. Tem que fazer o monolito ali, né? Ixi. A luz desse monolito tá assim. Branca que só o caramba. Falou, né? O live não. Faço mesmo.
So Wendy was telling the truth. You really can take on a monolith alone. Honestly, I thought something had happened to you. I can't believe you managed that on your own. I'm sure it was. You went through a lot for us. Not at all. Thanks to you, they've gone silent. Although that said, those whispers did help lull me to sleep, so it wasn't too bad. Veronica also left a message for you while you were in the monolith. Here, let's give it a listen. Hello. Maisley told me about what you did. Thank you for helping with this problem. Maisley may have seemed fine, but in actuality, her sanity was at serious risk. If you hadn't helped, I don't know what would have happened. I have intel about the secret servitor that might prove helpful. Any living being is bound to leave traces behind, but for the secret servitor, I couldn't find anything. So I decided to investigate Rosetta, in the hopes they'd uncover something. It turned out, I was right. Rosetta had their sights on the secret servitor all along. Do you still remember what Maisley said? Bound to an unknown realm with a sacred duty. In other words, the real secret servitor lies elsewhere. That was a shadow in the monolith. Don't worry, I'm working on hacking into Rosetta's system. I'll contact you once there's progress. One last thing, don't mind Maisley if she seems rude or flippant. She's got a good heart. It's just her way of dealing with things. So see you next time, and thank you. Hey, wait, what did you say about me? I'm not rude, I'm just comfortable speaking my mind. Anyway, take this. I don't have much to spare, but these will definitely come in handy. É rude sentou. Tá. Cara, tem muita missão, menina. Muita missão secundária. Cê é doido, enjoei já. Em nome do amor, essa aí eu vou fazer essa massa daí. Nós estamos só numa linha de raciocínio, a gente não tá nem na outra. Só na missão da Verônica. Looks like I didn't need to worry. You really are an expert. Things got pretty dangerous here. Freya went even crazier. Started waving around a knife. She was surprisingly strong. Even stronger than most soldiers. That said, things are okay now. So was Freya really being affected by a Great One? Those heartless scumbags. One day, I'll settle the score with them. Back to normal. Now her sister's chewing her out. But funnily enough, this whole thing seems to have helped their relationship. Life is tough. The girl's parents passed away, and Freya had to raise Valeria herself. But Freya's a proud girl, and didn't respond well to Valeria's rebelliousness. Freya didn't want Valeria to join the column, but she never told Valeria it was because she was worried about her safety.
Thanks to you, they finally talked it out. We owe you for that. You've earned your reward. Dealing with family is hard enough, even without great ones jumping in. Ah. Oh, it's you. Veronica says I'm bad at dealing with my feelings, and now I think she's right. I have no clue how to handle this. It's about my friend. Her name is Charlene. She's one of the toughest fighters I know. The vultures burned down her home, scarring her and killing her family. She survived, but all she had left was a desire for revenge. Sometimes I wondered, if we finally achieved peace, what would she do? Well, fate answered that question for me. Her memory and pain have vanished, but I don't know if I can leave it at that. Follow me. Acende ela. Ei! Eita, pra mim só não vi o buraco. Oh, a new face. Welcome to Ground Unfallen. It might not look too welcoming, but don't worry. After I fix you a bowl of soup, you'll feel right at home. Oh, and don't mind my bandages. I don't remember how I got them anyway. As a matter of fact, there's a lot I don't remember. A lot of important things. No one will tell me. Just look at my face. I know it can't be anything good, but I don't want to pressure them. I know I should take my friend's hint and just let things go. But I feel like I'm no longer whole. If I can't remember my own past, then who am I? You're right. As Charlene's friend, I need to respect her wishes. She was always so decisive. I need to be the same. I received a report from our scouts. It might be useful for the fire dust monolith. The report mentions Rosetta using the body tissue of an entity named Forsaken Giant to study its connection with Chaosium. Given what I know of this entity, it's likely affecting Charlene from inside the fire dust monolith. An old acquaintance, huh? Then give him a warm welcome. Although since he gave Charlene some relief, maybe put him down easy.
Mais um monolito. Attack! Is someone there? Did you hear that? Ixi. Ixi. Vai lá, né? Fazer o quê? Pô, tá sem munição na sniper.
Pegou ele. Cara, esse negócio falha, mano. Bateu 2 vezes aqui, né? Vê se bate uma vez, quebra. Quebrar essa daqui do canto. Bate esse boy, mano. Aí.
Welcome back. Charlene regained her memory. She wants to thank you in person. Couldn't be better. I still feel calm, but now I remember everything. It hurts, but now that I know, I can move on. I want to thank you for bringing me back to this cruel world where I belong. I don't have much, but please, take this. Pronto. A gente tem outra missão lá pra frente. Colocar a Verônica na toca do osso. Planejar uma investigação na zona de névoas. Cara, eu acho que eu vou parar por aqui hoje, né? Pelo menos nessa daí, né? Se a gente faz aqui. Então leve 50. Esse aqui é pra gente ir lá pro laboratório agora. Bora ver essas outras aqui. Se a gente vai lá pro laboratório, a gente tem que derrotar o cervical lá, o principal. Acho que eu vou esperar o pessoal chegar aí pra gente ir junto. Tem uma mecânica meio maluca. Hot Dog mentioned that you used to deal with Rosetta at Blackfell. What's your take on them? But you still managed to beat them, right? They do sound tough, but I want to show them it's a bad move to mess with us. Something happened to Anne, Camp Igloo's chief meteorologist. Since this crazy weather started, she's been working non-stop and barely getting any rest. Just yesterday, a Rosetta squad raided her station, claiming she trespassed into their territory. They destroyed all the data and even tried to kill her. Thankfully, Anne escaped under the cover of snow, but she's really shaken up. When the brain is hurting, what should the fists do? My thoughts exactly. According to our intel, those assholes are holed up at the Taiga Containment Center. Give them a good beating, will ya? Let's call this Operation Uppercut. True courage is loving life in the midst of its cruelty. Pretty nice, right? I actually heard that one from Veronica. Whoever first said it was right. It's courage that brought us this far. Now, I need you to instill courage in Camp Igloo. Yuka's a local from Camp Igloo and an expert navigator in Onyx Tundra. He's saved countless lives from blizzards over the years, including my own. But after witnessing the vulture's atrocities, his spirit is broken. He won't even leave Camp Igloo now. We need to show him that the vultures may be brutal, but they're not invincible. I'm sure that will help Yuka regain his courage. He's still got a brave heart deep down inside, just like the rest of us here. That's right. The code name for this operation is Braveheart. Take out the vulture leader at Fort Obsidian. Camp Igloo is counting on your victory. Pop quiz, Mayfly. Do you know what Onyx Tundra used to be famous for? Not far off. The real answer to that question lies in a single town, the aptly named Mooseville.
Mooseville used to be the dessert capital of Nalcott. The sweets it produced could rot every tooth on the continent. The good news is that there's still a big stash of equipment and ingredients there. The bad news is, deviants have taken over and they won't just let us walk in and grab the goods. Bingo. Exactly right. For the small fry, leave it to me and my team. But Mooseville's got a few tougher customers. We need a pro like you for that. Once you dealt with the target, Wendy's team will head out from Camp Igloo to retrieve all the ingredients. Capiche? Operation Trick or Treat is a go. Isso aqui é pra gente ir lá. Eu acho que alguma a gente já tinha feito aleatoriamente, né? Só entregar. Job. I expected nothing less from you. The logistics team is on the move. I'll provide cover for them. Wendy's never been this excited. She can't stop talking about the glory days of Mooseville. The way she went on about sweeps, I thought she'd start drooling. Anyway, the operation was a complete success. I'm looking forward to our next job. Verônica. Hey, you won't believe what I just saw. The ever-elegant Veronica walked out of her room with disheveled hair and dark circles under her eyes. Too bad you missed it. Unfortunately, Maisley was too slow. I've got some pics of her drooling in her sleep, though. Too bad the whole column knows she does that already. When did you take those? Show me! About 2 weeks ago? The day you slept in until noon. But let's save that for another day. We need to talk business. It took me some time to hack into Rosetta's system, but it was worth it. I found what we were looking for. Exactly. I found an encrypted file codenamed Tower of Babel about an expedition to explore a set of ruins in the north. The project was led by someone named Mary Ames. Sounds like there's a history between you and this Mary. Is she some kind of femme fatale? Then I must remind you that this ruin is even more treacherous than a monolith. Even Rosetta hasn't reached its depths. A Mari ainda espinga pra cá lá do Manibus. The secret servitor was indeed a shadow. Its true form resides in the zone of haze. I knew you would say that, so we came up with a plan. The zone of haze is completely under the dark influence of the secret servitor. It's also riddled with traps. You must tread carefully. Take this and keep in touch. Veronica will send you all the intel she has. Not much of it is clear, but there might be something useful in there. That's right. I'll do my best to help you. Who knows what awaits there. So good luck. Tá, a gente pegou a missão
De novo do cervical, o jogo jogou automático, né? Eu não faço essa missão agora não. Ó. Final 50. Terminando aquela lá, vou pular. Vai sair daqui. Ali pra fazer o manolito lá da laboratório. Vou trocar de novo. Aí a missão principal é da história principal que termina lá no monolito. É secundária que é uma história pareada com a principal, né? Essa daí. Que a principal eu terminei já. Aqui dentro mesmo? Ou lá fora? Ah, lá fora. Passa rápido, pessoal. Isso aqui é a missão aí do mercado. Isso aqui não é interessante, não. Vai chegar até lá no mercado só. Mercado ceifeiro.
Mulher chata que é. Tanta conversa. Tá. Quer fazer o monolito? Passa lá aqui. Isso. Número 10 aqui. Oh, it's you. Glad to see you made it to camp. Watch the dog. After saving my ass back there. Honestly, it's awesome. I never thought I would be so popular. Esse cara salvando essa pele é onde mesmo? When I arrived, people were literally, like, carrying me through the streets. Não foi a gente que salvou a pele dele? After that, there were the free drinks and the non-stop hot meals. Plus Ele tá achando o teto da casa lá? and games. Eu lembro dele ainda. I mean, I never got treated like that in the Union. And there's this one girl, Maisley. You know her. Or, I guess I should say, Company Commander Maisley. She's pretty, right? Cuidado, não. She's got the same grit of a Black Plains girl, but she's more exotic. So, yeah, we got along. Wait a minute. Can you do me a favor? I need some field recon carried out. I heard this from Maisley. She wants to set up some observation posts in Onyx Tundra. The problem is, column resources are stretched too thin, and she could only mark down where they'd go. Honestly, I'd be no help. Surviving out in the wilderness is really not my thing. I mean, I barely survived the trip from Black Plains. But you're a different case. Hey, it's nothing too crazy. Just go take some pictures at beautiful spots up here in the north. It's simple, really. Of course, there'll be a reward. I was given some Union funds, after all, to establish friendly relations between the Union and the column. This totally counts as that. Plus, I can give you some gifts from my local friends here. They've given me tons of food and drink. All really good stuff, but there's too much of it. You should take some. I'd say not a bad deal. I'll point you to the nearest spot. It's not far. Just take a pic there and send it back to me. O cara ainda quer aprontar ainda. Tira foto. Not bad. I saw the picture you sent back.
It looks pretty legit. Huh. I should put your pictures in an album. I could send it to Pauline, show her how beautiful it is here. Well, there's still more observation posts, so keep it up. Hey, can you hear me? The photos you sent back are great. I have enough now. Come on back and call it a day. I'm still at Camp Igloo. Of course, if you want to keep exploring, then no rush. Bom dia, Marcelão. E aí, mano? Como é que vai a força? Completar aqui o hot dog. You're back! Those photos were amazing. Passei a perseguir o sonho. Tem que matar o mandíbula do sonho. O mandíbula do sonho é bom a ricochete. Estilhaço lá. Of course, she was É very estilhaço com As she put it, they were invaluable for her plans. beijo de crítico. She did scold me for bothering you without asking her. In short, we're both happy. And Então a KVD, mas estilhaço é melhor. union have improved. You've done us KVD tá no diplomatic saco service. ali. Tem muita munição pra matar ele e mata rápido. Here you go. Don't worry, I didn't forget. And we can write travel expenses on the invoice. Rest assured, no one needs to know. Nós estava dando na mosca. Esses boys grandes assim são meio complicados, às vezes não funcionam. Also, as for the photos, I didn't want to waste them, so I made a little travel guide. Maisley said it would be okay, so I figured, why not go ahead and print them? Here, have a copy. Esse boys é melhor marcar na mosca com a pistola, né? Pra incêndio. If I have the chance, I should get you to go to more places and take more photos. Tá, a gente terminou aqui. Próxima tarefa. O 16 é mais baixo que tem aqui.
I never thought babysitting would be such a pain in the ass. No wonder old man Roland said we Virou would take babá, more foi of his agora. life. Who else could it be? Naomi and Coleman. Blame it on Veronica for spoiling them. Naomi somehow got a hold of a flyer for Wishland West. She dragged Coleman with her as a test of courage. Once Naomi makes up her mind, there's just no changing it. They are naughty, these two, but I can't leave them in harm's way. Well, so to speak. Just make sure there are no serious threats left. Coleman's tough enough to handle the rest, just not very mature. We all did stupid things when we were young. I did plenty alongside Brody, you know. Roland never got too mad about it. He believed we'd only grow strong by learning from our mistakes. But that didn't stop him from punishing us afterwards, to show us that our actions had consequences. So we need to make sure Naomi and Coleman come back safely. When they return, well, I'll show them there are scarier things than a haunted house. Partiu. Segura essa moto bem no meio. Caramba, quem tá me batendo aqui? A vaca. É, quem quer saber onde ficou isso? É aqui do outro lado de lá. Os bichos aí pra capturar, né? Leopardo. Entre um parquinho e o outro. Area is clear. I'll send someone to protect them. It's great to have you around, Mayfly. Onde é Calango? E de volta de novo. Aí é outra missão já. 14. Level 14.
Stay here. Ei! Don't cross it. Now! Enganaram, rapaz. Vou morrer. Great. You're back. Tem que dar de um dia por ali. Na verdade é por aqui mesmo, né? Era indo pro lugar errado mesmo. Hey, hey, come on out! Come on, buddy. Hey, hey, come on out, sucker! Hey, hey, come on out, sucker! Aí já tem que pegar um atalho aqui que eu não vou entrar por dentro da caverna não. Custa muito chegar lá. Did you hear that? Someone getting tired? Achar um lugar pra subir agora. I'm gonna blow you sky high. This goddamn gun is busted! Everyone's buzzing about your victory. Even Yuka. He said that while he can't take on the vultures like you, he can be your guide. You did it, Mayfly. Because you've got a brave heart, too. Did you hear that? Hey, seems like you gave them a solid uppercut after all. That's how you show them not to underestimate us. Take care, Mayfly. Sorry, Mayfly. I have to ask you for another favor. Our target this time is in the high rail restricted area. You know, they're still causing trouble, but this time it's more complicated. Jeremy and Andre caught a Rosetta soldier snooping around while on patrol. We were going to lock him up for a few days and set him free, but he was going on about some rumors.
He said Rosetta had found incredible anima in Hyrule with unprecedented amounts of power. The rumor got more and more exaggerated over time. I'm aware that we deal with these things every day. But causing panic is a different story. We need to reassure everyone that everything is under control. When it comes to facing terror, you're the expert. Let's get started. We need to get everyone to believe that. That's the idea. I couldn't have said it better. When it comes to facing terror, É isso, né? De novo lá? No mesmo local? Ah, não, é outro local. É no mesmo local, só que eu vim por cima, não foi? Ou não? É o mesmo local, porque eu vim por aí por cima. E lá vai eu batendo. Did you hear that? Attack! Tinha outro carinha aqui embaixo. I knew it. No place is too scary for you. How was it? Is it as spooky as the rumors say? We can all breathe a little easier now. Thanks, Mayfly. I'll catch you later. Hot dog. Hey, I was just wondering when I'd see you again, and now here you are. Yeah, Maisley brought me here. My exact orders were to establish friendly relations between the Union and the colony. Hey, I did exactly that in Camp Igloo. Now, my next goal is to meet with the leader of the entire colony. It's a shame, but Roland seems to not be here. I've been left waiting here and staring at the snow. By the way, do you remember those photos you took for me? The ones from Onyx Tundra. I sent a collection of them to Pauline. She thought they looked great, or should I say she was totally jealous. She said the scenery was beautiful, and it should be saved in Blackfeld's library to expand people's horizons. And then she went to Trent and requested a special expedition fund. Well, obviously, so I could keep taking photos of the North. When I wrote that letter, I may have told Pauline that I took those photos myself. Sorry, I forgot to mention you. It's a little embarrassing, but why get upset over it? And now that we have serious funding, we can take more beautiful pictures to send back. Don't worry, the funds are all yours. I won't take a penny. And to make up for the trouble, I picked up some extra supplies for you. Well, I talked to Maisley, and she reluctantly agreed. She said as long as we don't shoot column military assets, and we save a copy of each photo for her, it's okay. I mean, shooting photos, not guns. So, we good? Let's do it. And take some more photos. I sent you the location of a few spots, all vouched for by locals. They should be perfect.
O cara quer que a gente tire mais foto pra ele. Tem uma aqui, né? Vou pegar a missão dele que você pega algumas coisas ali que quando tá fazendo pela primeira vez, nesse negócio de bater fotos ali. Pra mim já não é muito interessante. Que eu não fiz com essa conta aqui, mas fiz com outra e, né, e ela reconhece. O jogo reconhece. Did you hear that? Caroço, mano. Don't just stand around gawking. Get in there. Wow, gorgeous! You cannot see that kind of scenery from Bear's Den. These will definitely make a splash in the Union. Hey, maybe it'll even spur a tourist boom up here. How's it going? We've got enough photos of Vina Fjord. Why don't you head back? I've been waiting for you, Mayfly. Well, that's right. Pauline, Trent, everyone liked your work. They said the photos would be a great addition for the library in Blackfell. Trent even said he's holding a photo show in Blackfell next week. Our work is the centerpiece. He wants more people to see the beauty of Nalcott, and to let people know beyond our walls, there's a beautiful world waiting to be recovered. Approved as soon as they saw the photos. The cash itself can't be transferred here, but don't worry, I've thought of something else. I gave a copy of the photos to Maisley, like Fel, é invocado que eles falam sobre Blackfell lá, sobre o Manifest. and of course, any future. Deveria você vir no level 50 pra cá e aqui ter mais 50 level, né? Aí ficava interessante. No level 100, né? Se é uma continuidade, né? Maisley also said the photos were great. They may not be landscapes like the last ones, but she said they're even better because they can be used for military recon. So, your rewards are all here. This is from the column, and when you return to the Union, Trent can pay your fees as well. Pronto, acabamos essa missão aí. Temos dois aqui. Turismo. Patrocinado. Operação Renascido das Cinzas. Vamos ver esse aqui. Vamos ver a Operação Resumido das Cinzas. Renascido, resumido. Operação Renascido das Cinzas. Tá. Hey, Mayfly. Have you met Charlene from our assault team? Yeah,
The vultures left her covered in wounds. It's a miracle she survived. She's not just a victim of the vultures. She's a vital witness to their atrocities. Her hometown was flattened by the vultures. She was the only survivor. The vultures destroyed everything for her. Roland had to persuade her to keep going. What happened to Ashington brought back painful memories for her. E a continuação da missão do carinha da cabeça enfaixada. You're right, but I can't let her burn herself out. Charlene wants to eliminate the deviants in Ashington for the sake of its survivors. I'm worried she's in a bad headspace and won't be able to keep herself safe. I'm asking you to help her on her mission. She needs more time to cool down and get that fire under control. This is what Charlene's loved ones would have wanted. Tá. E carinha da cabeça enfaixada. A gente vai em algum lugar aí. Bandido invadiram a casa e tacaram fogo lá. Matou quase todo mundo. Escapou com a cabeça queimada. Xixi. É que eu pensei. Já tinha acabado. Se eu fosse pular ali, eu ia pegar o meu. É na lavra. Ashington can have a moment of peace now. I'm glad to say, Charlene has calmed down. She stopped being so reckless. That said, for the vultures at least, that may be worse. Charlene is determined and patient enough to make them pay, one by one. She will rise from the ashes with her vengeance. Just wait. Vamos pra última de hoje, né?
you're here. Someone said you went De to novo tu, Oblivion, so rapaz. I rushed over. Tá em todo lugar. Hanging in there. No. Right now, I'm thriving. All right, maybe not thriving, but I get along well with the people here. I gotta say, they're really good folks. In fact, I'd really like to help more. For Maisley's sake. Well, not just for Maisley's sake. For the whole column. They're a good bunch. As good as the Union. I assume you still got the camera. Well, everybody loved the pictures we took. So I asked Roland, and he okayed a similar operation here in Ember Strand. I'm sorry, but of course, you're on your own again. Honestly, I'd just be slowing you down if I joined. I'll hold down the fort here and do what I'm best at. Look things over and see what I can get for your reward, as long as the column's okay with it. Now that Maisley and Roland have placed their trust in me, I'm sure I can get you something good. You too. Let's celebrate after this mission's complete. I'll give you the locations of the viewpoints. According to Roland, these are all important spots. Tem mais 2 lugares pra gente bater foto. Just look at that! When I saw the photo, I knew it was perfect. Keep going. Soar between the fire and ice. Que negócio marcando pra ali? Bugado, né?
Okay. This should be enough for Roland. I'm sure he'll be satisfied. As always, you can come back to Oblivion or keep going to the other spots. You can never have too many photos. Terminou esse negócio. Finally, we've contributed to the cause. He's very satisfied, just like Maisie and the others before. Your photo skills are impressive. I gave him the photos, and he passed them on to the intelligence agency. They even archived them. They're also a good souvenir of the North, aren't they? It's a pity that communication with Black Plains has been cut off, so I can't send them to Trin and Pauline. They'd also love them, but no matter. I'm looking forward to the fight here coming to an end, with us as the victors. In time, you'll be able to return to Blackville and tell people all about this. It is for now. You know, you've actually inspired me to do more exploring as well. Maybe after I'm done here in the north, I'll go check out the mysterious lands of West Nalcott. Next time, I hope I can travel more with my friends. You, Maisley, Pauline, and others. We should travel all over Nalcott together, and along the way, make things safer. We take lots of photos too. One day, I might even see the world outside this island. Now, let me give you a proper reward. Roland is a very generous guy. He got out some inventory from his stash. He said it was for you, our best photographer and scout. E foi, né? Isso aqui só é lá do laboratório, isso aqui. Então, a gente não vai fazê-lo agora. Inserimos aí. Tem uma mensagem aqui, não sei de quem. Hoje eu chorando aí. Olha lá pra tua foto aqui, ó. Usuário. Tinha batido já. Agora eu vou na minha casa, né? Na minha casa. Eu tenho que fazer a missão dele, igual eu tava fazendo aí. Fica lá no final, lá depois. O cara não fez nem 30% das missões aí.
Ele não quer deixar eu fazer, eu quero fazer as minhas. Agora sim, tá? Tô livre pra fazer as coisas. Tô livre. Ainda falta mais uns aqui ainda que dá jornada, né? Que eu não vou fazer isso aqui, que eu não vou fazer essa torre. Que eu não vou fazer não, tem que fazer a torre, botar chassi na torre, criar chassi, etc. Essa daqui eu vou fazer, esperando chover. Que tá finalizado, que tá finalizado. Essa da torre, só se alguém fazer. Vamos botar. Eu não sei como é que tá esse servidor aqui, se tá, a torre ainda tá compartilhada ainda ou não. Armazene água no balde de água uma vez. Tá. Foi por isso que eu não tirei tudo. Eu acho que eu tenho que botar manualmente, né? Não sei. Tem que tirar. Não, tinha que botar, né? Só que tinha que ser água normal. Usa barril de ferramenta para a fabricação de ácido. Isso eu tô fazendo já, né, mano? Que não tá no completor. Acho que eu tenho que pegar aqui e botar. Não? Isso aqui é pra capturar animal. De animal. Vamos pegar um leopardo ali. Pegar um leopardo.
Vai ter que fazer tudo isso aqui, né? Pelo menos até aqui, assim. 14 pontos, mano. Aqui eu vou fazer enfeite, né? Flecha tranquilizante. Eu não sei se essa flecha aqui vai dar muito dano com level alto, assim. Mas o bicho lá é level alto, né? Acho que ele não vai morrer, não. Os bichos não estão aqui ainda. O jogo tá todo doido, né? Ela aqui, tira ali lá. Ela vai... Frio aqui já. Olha, tem um pichão pretinho. Acho que eu troquei a de coisa. Pretinho. Ixi, a flecha não dá dano. Só tirar com essa flecha aqui já é. Eu não fiz flecha. Dá umas porradas aí. Ah! É teu bicho. Tira a carne agora. É, tem que fazer flecha aqui, menos ser de madeira. Eu tinha apertado no botão já e ainda tentei pular ainda pra não bater a segunda porrada. O outro tem aí, ó. Mas
Pegar alguma coisa aqui pra fazer flash. Já enxergou já. Lá vem outro. Tá de novo. O bicho é baixo demais. Ah, mas só alguma morre. Ah, deixa eu botar o outro batendo forte, né? Pra ver. Esse inseto não pega, quando pega... Ó. É, menino. Tem flash. Tem que trocar de live agora pra de mundo só pra... Coisa antes, flecha. Spawna rápido, será o negócio lá? Ou trocar de mundo? Que é suficiente, é. Acho que não aguenta mais uma, né? Se não aguentar mais uma porrada, não. Tem que ser uma flecha com leve mais baixo. Isso aqui não vai dar pra... Ó. A nível já tá alto. Tentar, né? Ah. Leve mais baixo. Só tirar a armadura também, mas é muito frio aqui.
Só tem que fazer classe 1. Acho que a 1 não vai ser muito bom, não. Outra. Tô com a flecha certa mesmo? Ó o pequenininho aí. Meu Deus do céu, tem que atirar na perna do bicho. Tudo dá crítica no bicho. Vai morrer de novo, inseto. A pior flecha que tem tá dando crítico no bicho. O que eu faço? Acho que tem que atirar na parte do corpo só. Ó, mas mesmo assim deu dano pra caramba. E ele não aguenta o próximo. Fazer uma faquinha daquela pra bater no... Sei lá o que eu faço. Acho que eu vou morrer se eu tirar a roupa. Corta. Sem a roupa e o bicho morre. Ah, merda, vai. Acho que não ficou sapato aqui. Fazer outra arma ali. Ah, uma vagabundinha daqui. Ah, mas eu tenho que deixar a flecha pra flechar o coisa, né?
Agora, como eu lembrei, esse arco aqui ele dá menos dano. Só que o bicho é ruimzinho de atirar, mano. Primária. Esse arco, o bicho é ruim. É ruim de cancelar o tiro dele. Cadê a mira desse arco? Ataque PV alto, você quer morto sem seta? Pô, esse bicho tem nem mira essa porcaria. Que fena. Vou ter feito uma besta mesmo pra... E o outro? Pesado já. Cadê o que tava bem aqui? Chão bem aqui. Aqui. Quase morreu. Chegou o capturador, meu. Macho, fêmea, fêmea, macho. Level 15, level 15, level 15, level 15. Um preto, um amarelado, meio... um marrom e um meio cinza, sei lá. Pegar um filhote, é um filhote bem aqui agora.
Filhote morreu. Ah, era isso mesmo. Acho que pra ali pra cima deve ter uns bonitão também pra capçar aqui. Atrás. Pesado já, bicho. Pesa que só. Aqui, ó. Já as costas dele pra não matar. Tá funcionando o negócio. Oh, cara fazendo tudo pra tirar nas costas dele, a família só vai pra cabeça. Se já dá já. Eu acho que tinha dado também se eu tivesse flechado ele. Estão bem ali, ó. Eu vi passar um bem aqui. Não tô vendo fantasma. Olha lá, passando lá, ó. Vem. Olha, chega. São bonitão aí pra gente pegar. Tem lopado pra dar e vender já. Deu outro. Agora o bicho tá me atacando, agora estão fugindo. Ah, vem, de cabeça pra baixo.
Eu nem onde soltar esses bichos. Soltar aqui, ele vai ficar por aí mesmo, pela rua. Só fêmea aqui, mano. Qual é o maior? Aqui tem 929 de ataque. 929 de ataque. 929 de ataque. 929 de ataque. Não tem nenhum com mais ataque que o outro. Esse aqui tá teimoso. Característica teimoso. Teimoso também. Temido. Acho que esse aqui é melhor. Temido. Esses dois temidos. Fazer uma cerca. Vou botar os bichos. Como tá dizendo. Acho que eu não tenho nem estrutura mais pra fazer. Bora ver. Tem algumas ainda. Esse meio do sol, né? Morrer todo mundo aqui, né? Queimado. Ah, arquiteto. Ah, morrer todo queimado aqui, o bicho no meio do sol quente. Tem dois temidos aqui, vamos. Tá dois fêmeas pra um macho. Agora pegar lá no carro os machos. Os machos temidos. Olha, o macho temido aqui. Teimoso. Teimoso não adianta. Alegre, ó, tem um alegre aqui, ó. Tá um alegre. Um alegre com temido dá uma coisa boa, né? Ah, mas é pequenininho esse aqui, mano. Ah, mas é fêmea também. Ah, vou deixar ela aí, vou botar uma mais. Só tem um macho. Famoso. Ah, o tamanho desse inseto. O único macho. Tem os outros, né? Que é grande, mas é... Não sei não, não sei. Eu não vi essas habilidades se é boa ou não. Ah, mas tem outro aqui, ó. Temido ali. Esse aqui é grande, será? Esse aqui é classe A, classe C, classe A. Esse aqui é C, mano. É, vocês vão ter marido não, vão ter filho. Isso não é pequeno ainda.
Leopardinho. Vou botar aquele lá. Vou botar um macho aqui. Tá, eu ganhei uma skin aqui do nada. Cadê barra? Deixa eu botar esse negócio nesse carro. Pesado que só o caramba aqui. Tem que botar chapa. Ó, pessoal. Olha lá, né? Eles entram aquelas horas aí. Isso que a gente faz a missão deles. Eles não, alguns só deles, né? Todos não. Ainda menos o leopardo aí pra cada um. Eu tinha que fazer a minha missão, que eu tô terminar isso aqui hoje. Segunda-feira já é... Tem que puxar minha conta principal. Em algum lugar, eu tô pensando ainda. Você quer ficar aqui farmando aí? Eu venho enquanto eu venho aí. A Sila pra pegar deviante. Cada vez eu vou melhorando aí a torre. Eu comecei a fazer lá no outro servidor, essa bicha aqui, ó. Primeira vez que eu fiz só o vagão aqui no meio. Agora eu já fiz o negócio ali, ó. Já tem um quarto lá em cima agora. Mas aqui acho que é o projeto dela final já. Não tem mais o que fazer aqui não. Porque gasta muita peça fazendo... Ó, o quartinho. Tá de boa agora. Só botar os móveis aqui, mas não é nem botar, né? Humilde. Essa torre ela gasta muito. Eu usei muita peça pequenininha. Tem que tirar isso aqui pra ter mais. Vamos fazer mais coisa. Aí só no próximo servidor que eu tirar essa daqui e botar aquelas maior aqui, ó. Eu já troquei o chão aqui, que era tudo pequenininho também. O chão tá grande já. O chão deu um trabalho pra trocar, mas foi no começo, né? Quebrando primeiro do meio aqui, botei os grandes, depois eu quebrei os daqui. Quebrei parte, botei os grandes.
Sem desmanchar a parede. O que esses bichos comem agora? Comida favorita. Consegui ver a comida favorita desse bicho. Escalar automaticamente produção de como outros animais. Seu território permite. Oferecer a carne, pele e animais. Projeto territorial. Ah, tá aqui pra baixo. Tinha que puxar. Alimento favorito. Grandes pedaços de carne de animais. Grandes. Aí tem que dar animal, é carne de urso pra ele. Carne de urso e botar água aqui também. Cara, mas tem que fazer uma coisa aqui. Senão não vai dar certo. Instalação, grade. Tá. Isso aqui, ó. Esse dá de fazer, né? Abertura aqui, senão eles vão morrer de quentura. Olha. Deu, minha. Acho que vou tirar essa parte aqui. Vem pra cá agora não. Tem que pegar você lá fora, mano. Se ferrou. Se ferrou. Se quer fugir, menino. Ah, voltou pra dentro. Ah, não. Tem um lá fora. Se ferrar, vou pôr tudo pra mochila. Tudo pra fugir, mano. Vamos botar aqui. Esse negócio passa só do mesmo jeito.
Vocês são selvagens, você não pode estar por aí, mano. Vou comer a galinha dos outros. Tá, agora tem que trazer de carne aqui pra botar nessas coisas aqui. Isso aqui, carne de quê? Carne de fera. Acho que carne de fera, acho que o bicho nenhum come, né? Fera se come. Experimentar aí. Carne crua. De quê? R$17,07 aqui. Vamos ver se ele vai comer. Aqui tem que... Modificação... Olha, tem que fazer essa bicha aqui só pra completar a missão. Olha sobre o produto animal, né? Tirar alguma coisa que ele fabrica aí. Abate um animal. Ó, alguém vai pro saco, hein? Quem vai pro saco, hein? Agora é a hora onde o porco trouxe o rabo. Cadê onde massacra o bicho, mano? Corre não, tu vai pro saco. Massacrar. Tudo pela ciência. Que é só purificação e colher um subproduto. Aí tem que estar manso. A gente finaliza essa parte aí. O negócio aqui. Marcelo tá por aí, não, Marcelo?
Deixa eu... Pegar água ali que eu tô sem água. Peguei lá, então. Fazer um estilozinho ali, pessoal. 3 vezes ali pra ver se pega um deviante, vai deixar fundindo ali. Open fire! Now! Sem munição na sniper. Assim mesmo. Isso aqui foi que eu cancelei aqui. Perna, peso elástico. Perna elástica. Perna elástica não presta não. Salto aéreo. Tá. Acaba tua estamina. Saquetinha. Uns casgalado. Someone getting tired of living? A game of hide and seek! You better hope I don't find you. Get rid of the gunpowder! Come on out, sucker! Oh, a game of hide and seek! You better hope I don't find you! I'm gonna blow you sky high! Hey, hey, come on out, sucker! Hey, hey, come on out, sucker! Ei.
Tornando deviante, rapaz. Get ready to eat gunpowder! Oh, come on, buddy, let's dance! Someone getting tired of living? Someone getting tired of living? Hmm? Someone getting tired of living? Hmm? That's nothing! Get ready to eat gunpowder! Come on out, sucker! Come on out, sucker! Someone getting tired of living? Someone getting tired of living? Caramba. Cadê o chefe? Não inventa.
hey, come on out, sucker! Hey, hey, come on out, sucker! Hey, hey, come on out, sucker! I'm gonna blow you sky high! Olha, rapaz. Menos mal aí, ó. Eu já vou botar. Você tava querendo, mano. Ah, mas é munição comum, né? Mas já é menos mal, né? Pra quem não gosta de repetir cedo, aí ficar repetindo. Não tem essas coisas. Você só ganha quem ficar repetindo. Várias vezes. Pra mim essa daí já não serve. Não. Isso é a AP. Hey, hey, come on out, sucker! Vai sair agora uma AP agora. Did you hear that? Huh? Oh! Eita. Come on out, sucker! Come on, buddy! Someone getting tired of living? Get rid of the gunpowder! Fazer uma chega. A gente tá dropando nem deviante.
Ou um só. Dois de vez, né? Oh, come on, buddy, let's dance! Get ready to eat gunpowder! A game of hide and seek! You better hope I don't find you. Someone getting tired of living? A game of hide and seek! You better hope I don't. Come on, guys. A casa dos outros. Os bichos comeram aquela carne. Hoje não come. Tinha 7 e 17, né? Colocar uma estrutura escada. Ah, essa aqui não come. Acho que mal não come essa carne. Não come essa carne. Tem que só comer da outra. Pegar um coelho pra botar pra ele ficar passando carne. Ô, gavião. Gavião, foi carne de gavião.
Tá, vou deixar esses bichos soltos. Se eles comem na selva? Acho que não, né? Deixa eu ver. Eu vou ter que atrás de carne pra eles. Vou lá atrás dessas carnes logo. Deixa eu só deixar essas coisas aqui. Onde vocês comem? Carne de vaca ali pra dar pra esses bichos. Esses bichos aqui que não servem. A vaca lá pro outro lado. Aí. Solto com ele bem, né?
Deixa eu matar do leão bem aqui. Deu nada ainda. Por quê? Tá brabo? Ah, comeu já, aqui é uma mansidão, né? Tava tudo cheio já. Tá tudo 100%. É, dá pra aguentar aí até amanhã. Vou tentar aumentar o level desse coelho. Casar ele com alguém aqui. Anime-se 2. Aqui não vai dar certo porque só tem um. Tentar pegar mais um ali. Pode ser que saia, pode ser que não. Se faz daqui de 50%.
Tem nem coelho aqui. Esse mesmo. Se não sair, eu tenho medo do coelho ainda pra botar lá no coisa. Galera, eu vou estar finalizando a live por aqui. Obrigadão por ter assistido. Já está finalizando por aqui. E a gente vai estar de volta aqui no canal só segunda-feira. Vou estar jogando, eu jogo todo dia. Mas live mesmo só de segunda a sábado. Eu vou estar dando uma olhada na roxinha se tem drop. Se tiver drop, a gente faz uma live lá. Se não tiver drop, não vai ter live amanhã. Tamo junto e obrigadão por ter assistido e obrigadão pelo like. Tamo aí. Falou e até a próxima.